Start with creating a project. No, and then you can use Java applications. Katong mga ganahan og advanced UI design, you can use Java FX. But mind you, wala ko tutorial ana. But naa na siya Java FX, mga advanced implementations and design. But for now, ari na sa Java and Java application gihapon siya. Pangalan lang na to of sample GUI subsection EB GUI. And then yes, here take note ng taanay for main class. I would recommend na i-check lang ninyo para automatic maka-create siya o katong usa ka folder delete default package. So i-create main class, check lang na, and then finish. Same ra gyud sa last nato nga mga activities last semester, and then naara tayo ato ang package ang app, and then the first class katong gicheck nato. Mo-generate na to siya ang class, i-check na to. But I would recommend na i-delete na lang sa siya as soon as ma-create. So i-refactor na siya, safely delete, and then tara, leave that as empty. Kaya naman, dire man atong starting point, we will be creating our first form. So mag-create ta og first JFrame, and to do that, i-right click lang na ang gray package, and then dili na ta Java class, ari na ta sa JFrame form. Again, ari na ta sa JFrame form because we're gonna make an environment for our GUI. So click lang na JFrame form, and then sama ninyo form sinugdanan. Mag-start ta sa login form. So I would start on login form, and then i-finish lang. Okay. Now, before I start, let's talk about this first. So this is your empty layout. You can resize this by dragging the sides here. You can just resize, depende sa imong ganahan nga sugod. And then, if you want to execute, first thing kay kani, if ganahan ka every time nga play button siya, imo man tong i-delete ang main class. So pag delete nimo sa main class, i-run lang na siya and select the current login form. Kaya kada run sa system, ang una man jud dapat is ang login form. Pwede Mausap na siya sa properties. Let's assign that as the login form. And then tara, it will give you an empty layout pa sa karon. So na siya empty layout. Patasan lang sa nato, or ako i-resize. Let me resize the and I think that will be enough for now. Let me run that again. And yeah, here. I'm happy with that size. Now, so for my size, here's what will happen. Before we start, we have to think first of how would we design the login form. Usually, when I design a login form, let's assume this is my JFrame. What I usually do, so kung login form is I put here the title of the system. There is, let's say, logo, or we call this as branding. Ari ko magbutang sa brand. And then here is the form. Naadiri ang text field, buttons, labels, and labels as well. Here, mga labels. So when I design GUI sa login form, I always consider a layout first. And take note, division of our context dili for the design or atong sudlanan. Then take note, ang JFrame di dyan na ilaptan ang properties. As is ra na siya. Kay siya man ang pinaka main container. And to make that main container, di man na nato may lista ng color. Di na nato ma-tamper ang design. So, akong buhaton, I will be discussing here what we call palettes. Dili na to kuhaon ta ng ibutang na to sa form sa palettes. From label to buttons to everything na makita ninyo diri magamit ni siya sa ato ang JFrame. But first thing, let me talk about containers. Let me start with panel.
J panel. As you see, na ko yung layout. Karon, when I have layout, this right here is one J panel. Kani nasa babaw. Kani J panel ni dire. Dire kay J panel sa ni. Dire kay dire na ang main panel. So here's how I would design it. Mag-drag ko og usa ka J panel padung sa J frame. So as you see, na siya yung J frame. And what I will be doing is i-take over na ko ang whole design layout. I'll make that cover the whole J frame. For what purpose? Para, let's say for example, you want to change color, wala, di na rin mo mahilagtan ang main container. Save ang main container, ang imong pwede i-tamper ang kanarang una na container. So, say first J panel. Nakagamit na ang Photoshop, wala? Wala. So, wala ka gamit, nakamantay gitawag sa Photoshop nga layers. Kasi pasabot ng layers. Tanang elements nga imong ibutang dire, ma-display na dire. Let's say for example, nakay duha ka picture. Karon na usa ka picture ni patong man na sa usa ka picture. So sa layer makita na dire nga mas usa, ang usa nas babaw, so imong buhaton para ang usa mo patong, imo ra siya i-drag pababaw. That's an example of layers. I will show you example later. Basta di man gamit sa niya navigator. There is a kilid. Now, if you want to change color, you want to change the font family, everything about the element is na type properties sa kilid. Under sa palette, na yung properties. Which are as properties? Let's say you want to change the color of all this J frame or this J panel. You just click here, kanina, background, click na ng tulong color, and you can select a color to your liking. So I would use what? Pink. Ayaw kayo. So maybe I would choose Blue lang siya. blue. Rainbow. Kanang dili kayo sakit sa mata, ayaw sa lighter version. Dada, worse. Dark sky blue siya, no? I would choose this. Okay, so pag rana na, automatically, it would like have color na. Ang naay color ha, dili ang J frame. Ang J panel, ang naay color ana. And then, now, naana ko yung main container sa J panel. Tanawa ko navigator, napakoy usa ka J panel 1. Mag-add ko usa ka J panel pag yun, isud na ko sa J panel 1. So obviously, naana tayo J panel. So akong pangalan sa J panel 1, pangalan ko ni O container. Kani pangalan ko ni O header location. Isa din ang header, ako man siyang i-assign diri as Title. header. Dili among title part. So ilisan sa kuno yung color. To change the color again, go to properties. You can like, say for example, if nakay properties na pangitaon taas mo gani properties. Kung nakay gusto pangitaon, i-right click ang element na adihay properties sa ubos. Diha naata ng full details sa properties. Then if you want to change color, click the three dots. I would use a darker blue. Okay, and then close. So here, when you run the program, it actually has two layers now, the header and the main container. So, again, akong layout, balik ko sa akong layout. Gusto ko akong layout, kani. So magbutang sa guglaing J panel para dili sa kilid. Nga na rin na, for color mo guna usually, color design, or depende sa design. Baka mo, depende na sa ninyo kung saan na design inyong i-prefer. Now, I will add another panel for the side. Here. Full of number. And then, bisa kung saan mo, here's an example. Bisa kung saan mo ang layout, dito na siya magpilit. Bati kita naon, if di na sila magpilit. The problem about that is the container. Tanawang container na ay murag nagbuot nimo ng mga spaces. Sila ang nabutan ng mga spaces. Layout.
To remove that, you click the main container. Alita sa main container, ilisa na to ang layout. Set layout. Importante kanya, kaya ba sinika-design ninyo, naagihapon niya ang mga linya-linya. Siya ba'y magbuot sa spacing. Dili ka mo ka-control. So, again, ang container, ang pinaka-main container, i-set layout, i-absolute layout. That's to have full control sa design. So, you can now make them dapat, no? And then that's, ilisa din ako dito yung color on side. I would choose darker purple na lang. Batik. Uy, pagtarang sa bubili ko mo. Ano sa mga dito? Mink. So choose complementary colors. What do you mean by complementary then? When we say complementary ba, let's say, yung gipili ng color na adere, yung gipatis na adere. Dili sa complement, contrast. Let's say, kana lang gatapat yung mga colors. Let's say, 4 tiles together. Team, ang gunagot, we call it as team. Now, that's it. What if you want to put title or something to your system? So we will use label. So butangan dyan na natin label. Hindi man natin kailan. Kung saan yun yung system. So ang label, ang default, tanawa mo na yung ingon, nga na yung magbuot sa spacing. Di ka ka-control ba? Mag-control na siya, ma-arrange, but bubot kayo sa tanawan. Again, how to remove that? Asa siya gisuod na ako nga panel? Gisuod na ako sa header. So ang header, i-right click, set layout, i-absolute layout. Then mo gamay yung galing na siya, padak-alang, balik. And then, akong bato, ipilit sa kilid ang label, papilit sa ganito dito sa kilid. Then padak-alang na ako gamay ang sukod, dito patungan. Now, if you want the label to change as well, sama mo, para dako ang font, o ma-center, asa na usbon? Properties niya font. You right click, and then you go to properties, and then natin na ang font family. You click, ako kay Arial, consistency of design lang na. They will use 24 and bold. Okay, close. Now, wala na kina-center. How to center? Properties di ay, and then na-add sa ubos sa font, na ay foreground, this is the font color, nasa tayo horizontal alignment. Change that to center. Center ang label, so wala na center ang color. And then, in the text, sama na welcome To my life. to my life. Then yeah, basically we have now our title for the system. And then there is a kilid, part of my layout design is to have this one. Muna na itong introduction of text field. But first, I will call label lang sa, butang sa tag-label dere. The purpose ng label na ko is for, what's yung naning form? Edit text, let's say, login form. Center lang hapon. Dayon font family, again, consistency of design na. Basin, nika-check na ko sa inyong system na ay 30 ka font. Lain-lain na font. Stick lang tayo to one font. Login form, and then label. I will put label there. Properties. Ay, wait. If you want like, sige ako na sa naman. Properties. Arial, bold, I will use font 14 for that. And then I will change this into what? User name. You can copy paste, and by the way, you can also Control Z ha. Control Z, yung sabi ng Control Z? Undo. Control Y for redo. Nagya ko na. Karon, to somehow add another text field is kani.
Mao na nagamit ani sa J text field. Mao na mag-type ang username diha to mag-type ang username, mga content for text. If natin text field nasa type password field. This is for password. Then I want to change the size of both. Let's say pareha sila sukod duha. Pag insert mo. O di ganahan ka idungan sila, i-resize silang duha. Nga dungan i-click ang usa ka element, i-click one element, hold the shift, click another element. So silang duha karon, you can control them both at same time. So mas convenient siya. So nice. And then padakanan ako gamay and then I will right click both. Kay pwede magyapon nato sila yung properties para sa sila o font family. I will be sticking to Arial 14. So, yeah, that's it. And then, for field, padakanan ko din ako para matapad ako sila. And then, yeah, I think that's good. Enough. Here. And then, pwede na sa copy paste, Control C, Control V, nag-paste ni mo, ni-duplicate na siya. You can do that as well. And this one is password. Are we clear? Klaro na? Tayo ng design ninyo. Ang color lang scheme na rin. And then text align center lang ta. Uy, manay ninyo. Then edit text. Mati man sad kay garani mo nga na ay text daan. Ano na ay text daan. So pati siya now. How to do that? You can just double click. Oh no. You can just edit text, remove that, edit text. So, that's it for the basic point sa and then butahan sa nila oh button. Registration. Magamata ikot magutong mata-mata. Magbutang kag icon diri sa mata. Basta to sponsor ka na ang ganun discuss na ang username kay buta sa mga icon. Ano ikot sa do? Dahil yung ikot sample lang dili nato advance mo. Along to eh? Yung dashboard dili. Oh, yung dashboard. Shit. Shit. Wow. This is his current design. Murudot board oh. Kulo design. This is actually from last year. No? And then balik ta, yan na ilahan na problema. If natin ko, we can also add button. Button na. Not toggle button, but the normal button. I-drag lang natin eh, create a button. Change properties. Font Japon, 14, bold, Arial. Consistency. Ayun. We will name this as what? The other one, pangalan ng uod. The other one, yun na nato, exit. So we have button for login and exit. So pag run, dili pa man yung maunang activity. Your activity is what? Registration man. Demo pa ni sa login. So wait, before we do so sir, maghimo na sa data og laing form for registration. So ako sa niya is run lang sa nga to and then we want a button nga nika-click na to sa button. We want an action nga nika-click na to sa action, mubalihin siya sa registration form. Dili pa man yung registration. Login pa man eh. So mag-create tag another form for registration. So here, add the back-o nga. So man, another JFrame. Lalo? Hoy, punta na. Okay, question sa. Wala pa ba pumunta na? You can like interrupt me ha during discussion. If you have question.
Right click, mag-create ta og new JFrame. Wala sa ito mag-require na musunod. Registration form. After that, nata registration form. Parang lang na par. Now, the registration form is empty. Wala na kayo sulod. Usually, tapulan naman kayo ko. Akong buhaton, ang main. Kapihon na ako ang main container. Ani? Kapihon na ako the main container. And then I will paste that here. Tara. You can also do that. Dahil kung saan nila ispo na ako, i-resize na lang ako accordingly. And at the same time, I would be changing the whole content. And this one is what? Registration form. And then password should be at the last part. And then I will duplicate this. Password. Contact number, Gmail. Oh, confirming password. Legit ka day. So first is, let's start with what? This is first name. Last name. Another one is Username. Ay, initial. there is, let's say, email. And this is what we call as Ano sa mga user type, sir? user type. Ang register admin ba? Or user? Or just a user. Sige, sir. So, karon ang user type, dili na siya text field. By the way, I will use combo box. Ano sa mga, sir? Saan yun ang combo box? I will use combo box for this. Ayun. Ano lang ka sa properties, change the model. Sa na model. Sa rin ang model mo una ang content. Ang una is admin baka or let's say user. Oh, legit. Kana, okay na. Okay, then change lang siya na ako. Bold, Arial, Arial. guys. 14. Sleepless nights. So when you run this, Shift F6, unsay kalahian sa F6 o Shift F6? Ang F6 run the whole file, ang Shift F6 specific file. Kani ang i-run na file. So Shift F6. Tara. So kung saan rin ang combo box is something like this. Wow. We can select. Nice ka, sir. Now, as you see, bati man ang system kay mo generate siya, naasa to nas babaw, ganahan talaga generate, Nga to nga. nasa to nga. To do that, sige, paminaw. You go to navigation, ayaw ang panel ha, wala na sa J-panel, naana sa J-frame. I-right click ang J-frame, you go to properties, naadili sa, upat man na, properties, binding, events, and code. Ari sa code, i-check ang generate center. I-check lang ang generate center para nagkaran ang running niya na nasa tuma. Gida, sir. Then, Iran. balik. Iran daw, sir. Ito, J-frame, J-frame. Properties. code, and then generate. Check ang generate center. Sige, sir. Sir, automatic na natanan, delete. Delete. Registration form sa imo sa nang right click. J-frame. Properties. Code. Center. Legit na, sir. So, the problem now is, how do we access, di karaman sa program, ang una ang login, how do we access the registration form? So we need an action here na atong pislitor na itakita na Ubalin siya sa kan. walin sa registration form. Okay. Diyan na ang coding hitabo. So here, what I will do, given sa login,
Mag-add lang ko diri og text or label. Ito na sa button, but ako label man wala siya choose. Chewy di ka, sir. Make the center. Center. And then dito mag-add sa user. New user. Click here to subscribe. Chat. Here to sign up. Then bold lang na ako. Area div. Bold italic 14. I think that's good. Ano, kung nakuha lang 14, and do 12. Sign up. New user, click here to sign up. So that's it. Now, ang sa button is different from label. How do we make sure na nagka-click sa user dire, balik? We call that as events. To do events, we can do right-click sa element. Make sure na na-click ninyo. Kamo ba gani? Wala pa na ako na-click ang element niya. Automatic ni right-click din mo. So make sure i-click na ang element and then right-click na adira ang events. Kung saan ang events? Kung ang mouse i-click, mouse click. So event mouse click. Tanawa, asa mo gibit-bit sa core store at ra jud mo mag-code. Asa ko gibit-bit sa core store, dili ra nga line. So ari ra ko dili line mag-code. Chat. Balik. So, sabi ito, right click, Right click. events. Events. Naman ko dili yung mouse. Mouse click. Kung asa ko gibit-bit sa core store, ara ako mag-code for that specific action. So tanawa ra, ayaw jud mo pag-code lapas or dili ra gid mo dapat mag-code sa soul kung asa mo gihatod. Sige, sir. So, akong buhaton is tangtangon lang na ako ang tudo kay comment naman sada and then takang space then diha ako mag-code. Klaro? Unsay code para mubalhin siya sa registration form. Take note, classes ra ni sila. Class login form,